First we discuss about the sulfonylureas. Hey, aste. At first we discussed about the sulfonylureas. Sulfonylurea is a insulin secretagogue group of drugs যেগুলো ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়ায়। sulfonylureas. Few sulfonylureas are glimepiride, that is the most commonly used, glipizide, gliclazide, glyburide or glibenclamide. It is the second generation sulfonylurea group of drugs, and first generation sulfonylurea group of drugs like chlorpropamide and tolbutamide. These drugs or first generation sulfonylurea group of drugs are not used. How the sulfonylurea group of drug acts? এর আগের দিন একটা জিনিস বলেছিলাম, how the insulin secretion occurs. It is the entry of glucose through the glucose transporter 1 transporter in the islet beta cell of the pancreas. দিয়ে তারপরে glucose is phosphorylated, oxidative phosphorylation will occur. Glucose, it is converted to glucose 6-phosphate, then it goes to glycolytic pathway and there is formation of NADPH and ATP. There is increase in the concentration of ATP within the beta cell of the islets, তাই তো? And then it inhibits or it তখন কি করে, তখন there is a closure of ATP sensitive potassium channel. ATP sensitive potassium channel, that is also called inward rectifying ATP sensitive potassium channel closed, and there is membrane depolarization, and membrane depolarization upon there is entry of calcium through the calcium channels and calcium mediated release of insulin from granules, যেগুলো secretory granules থাকে, that moves towards the plasma membrane of the beta cells and exocytosis occurs and then insulin is released. And in this by sulfonylurea কি করে, this blocks the inward rectifying potassium sensitive ATP sensitive potassium channel is blocked. তাহলে কি হবে, there is also occurring membrane depolarization and then membrane depolarization for calcium entry and through the calcium channel, and there is exocytosis of insulin from secretory granules বা stored granules যেটা বিটা সেলস এর মধ্যে stored থাকে, তাই তো? এইটা this is the mechanism of action of the sulfonylurea and it binds to sulfonylurea receptor, SUR যেরকম বইয়ে থাকতে পারে, that is sulfonylurea receptor, ঠিক আছে? তাহলে এবার এরপরে হচ্ছে ফার্মাকোলজি পড়তে গেলে যেগুলো আসবে, যে what are the pharmacokinetic property, that it has bioavailability, good bioavailability, ঠিক আছে, 80 to 90% bioavailability থাকছে, it is highly protein bound, more than 90 to 99% is protein bound, ঠিক আছে, and it has a T-half of around 3 to 5 hour, মোটামুটি সব কটা দেখেই বলছি, new generation মানে gliclazide, glimepiride, glyburide or glibenclamide, glipizide, this has a T-half of around 3 to 5 hour, but it effect, hypoglycemic effect remains active for approximately 12 hour to 24 hour, so it is preferable to use once daily. Sometimes it can be used twice daily, but once daily administration sometimes sufficient, ঠিক আছে? It is metabolized in the liver and excreted, and the metabolites are excreted via renal excretion or urine, ঠিক আছে? Pharmacology. Next come what is the adverse effect of these drugs. What are the adverse effect? Insulin secretagogue. So most common যে side effect হয়, that is the hypoglycemia. Hypoglycemia is the most common side effect, ঠিক আছে? আর নেক্সট যেটা হয় ইনসুলিন সিক্রেশনের জন্য, সেটা that is the weight gain. ইনসুলিন সিক্রেশনের জন্য যেটা হয়, একটা hypoglycemia is the most common side effect and another is weight gain, and other side effects
যেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, লাইক নজিয়া, ভমিটিং, দিস আর দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট। এছাড়াও কোলেস্ট্যাটিক জন্ডিস, অ্যাগ্রানিউলোসাইটোসিস, অ্যান্ড ইট ইজ এ, বলতে পারি সালফোনিলিউরিয়া, তো ইট ইজ এ সালফোনামাইড, যে অ্যান্টিবায়োটিকের পরে পড়ানো হবে, সালফোনামাইডস এর একটা মডিফাইড ভার্সন। সো ইট হ্যাজ সাম এফেক্ট অন দ্য হেমাটোপোয়েসিস, স্যার। ইট সামটাইমস লিড টু hemolytic anemia and aplastic anemia also. Few dermatological allergic reaction may be there and hypersensitivity reaction, generalized hypersensitivity reaction may be there. ঠিক আছে? Some drug will increases its hypoglycemic effect and some drug reduces its anti-diabetic effect. যে সমস্ত drug that those drugs that displaces the sulfonylureas from the protein binding site, that will increase the hypoglycemic effect. Because কেন, যে কোনো একটা ড্রাগের যদি কাজ করতে, তার যে desired action, pharmacodynamic property যদি exhibit করতে হয়, that requires free drug, bound form it cannot be done, bound form হয় না। So those drugs that displaces it from the protein binding site and it has a significant higher protein binding capacity, more than 90 to 99%, এই protein binding site, তাহলে those drugs that displaces the sulfonylureas from the protein binding site and increases the free drug concentration, those will increases the hypoglycemic effect of the sulfonylureas, like salicylate, sulfonamides, clofibrate, that is a fibric acid derivative. These drugs increases the hypoglycemic effect of these drugs. Some drug increases the, এটা তো protein binding site, অন্যান্য ড্রাগের কিছু ইন্টারঅ্যাকশনের মধ্যে, যেমন ধর অ্যান্ড্রোজেন ডেরিভেটিভস, তারপরে অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগস, azole antifungal, anticoagulant drugs, gemfibrozil, that is also a fibric acid derivative, H2 blocker drugs, methyl dopa, magnesium salts, tricyclic antidepressant, salicylate. This drug increases the hypoglycemic effect of the sulfonylurea. There are certain drugs that also reduces the hypoglycemic effect or reduces the anti-diabetic effect of the sulfonylurea, like sometimes thiazide group of diuretics, urine alkalinizer, beta blocker, calcium channel blocker, sympathomimetic, anti-tubercular drug like rifampicin, isoniazide. ঠিক আছে, এবার এটাই ছিল অ্যান্ড্রোজেন, যেমন ছিল, এদিকে হচ্ছে ইস্ট্রোজেন, কোলেস্টাইরামিন, ডায়াজক্সাইড। দিস আর দ্য ড্রাগস, ঠিক আছে, যেগুলো কি করবে, ফেনিটোইন মানে হাইড্রান্টোইন গ্রুপ অফ ড্রাগস, যেটা দ্যাট ইজ এ অ্যান্টি কনভালশন ড্রাগ, that's anti-epileptic drug. This reduces the sulfonylureas anti-diabetic effect. This is in short of about sulfonylurea. এবার sulfonylurea তাহলে কার সাথে, কোন ড্রাগের সাথে হাইপোগ্লাইসেমিক এফেক্ট বেশি করবে? It should not be combined with any type of insulin. ইনসুলিনের সাথে দিলে কিন্তু there is a chances of hypoglycemia will more, ঠিক আছে, এটা একটা হতে পারে। নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে Meglitinides, Meglitinide group of drug. This is also a secretagogue group of drugs. এখন এগুলো খুব less used today, like repaglinide and nateglinide. Repaglinide and nateglinide. Repaglinide and nateglinide are the drugs that belongs to Meglitinides. It also insulin secretagogue and it acts via the similar mechanism of action by closing the inward rectifying ATP sensitive potassium channel in the beta cells. ঠিক আছে, but it has a different binding site from the sulfonylureas. It has a different binding site from the sulfonylureas, but it has the similar mechanism of action, মানে ultimately effect টা হচ্ছে same, যে it increases the insulin secretion via closure of the inward rectifying ATP sensitive potassium channel in the pancreatic beta cells. Ultimately it increases the insulin secretion. দুটোরই ক্ষেত্রে দেখা যায় রিপাগ্লিনাইড and nateglinide এর ক্ষেত্রে T-half মানে onset of action within 1 hour and T-half 1 hour, and nateglinide is more rapid onset of action, has more rapid onset of action and less sustainable or less duration of action, ঠিক আছে।
রেপাগ্লিনাইড এর থেকে ন্যাটেগ্লিনাইড আরো শর্ট অ্যাক্টিং অ্যান্ড মোর র্যাপিড অ্যাক্টিং লেস আরো শর্ট অ্যাক্টিং, ঠিক আছে, রেপাগ্লিনাইড এর থেকে ন্যাটেগ্লিনাইড। এবার these are metabolized, these drugs, both drugs are metabolized in the liver mostly, ঠিক আছে। In case of repaglynide, it is more than 90% metabolized in the liver via the CYP3A4 microsomal enzyme. তাহলে it has a potential drug interaction with those drugs that block or induces, মানে that inhibit or induces the microsomal enzymes, ঠিক আছে। আর আরেকটা আর নেটাগ্লিনাইড এর ক্ষেত্রে this is metabolized mainly via the CYP2C9 and 3A4 and approximately 15% is excreted via unchanged in the urine, and এটার ক্ষেত্রে ওদের ক্ষেত্রে হচ্ছে approximately 10%। তাহলে renal insufficiency তে, severe renal insufficiency তে it should not be used because some drug is excreted via unchanged form in urine, so there is a chances of hypoglycemia will more because the drug remains within our body as the renal function is compromised, ঠিক আছে। And hepatic insufficiency it should not be used because it is mostly metabolized via the CYP3A4 and CYP2C9, ঠিক আছে। এবার কোন কোন ড্রাগের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন হতে পারে মেগলিটিনাইডস এর, একটা হচ্ছে যে মোস্ট কমনলি একটা, these are also highly protein bound drugs as sulfonylurea, these are also highly protein bound drugs। তাহলে যে সমস্ত ড্রাগ displace these drugs from the protein binding site, তাহলে তাদের সাথে তাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চান্সেসটা বেশি হবে, লাইক বিটা ব্লকার, ক্লোরামফেনিকল, ইন কেস অফ রেপাগ্লিনাইড বিটা ব্লকার, ক্লোরামফেনিকল, ওয়ারফারিন, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, non-steroidal anti-inflammatory drugs, sulfonamides, salicylate, this will increase the hypoglycemic effect, ঠিক আছে। আর যে সমস্ত ড্রাগ মেটাবলিজমকে এফেক্ট করবে, লাইক কোন কোন ড্রাগগুলো মেটাবলিজমকে এফেক্ট করে, লাইক জেমফাইব্রোজিল, লাইক স্টাটিনস, সিমভাস্টাটিনস, ট্রাইমেথোপ্রিম, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ, ঠিক আছে, লাইক সাইক্লোস্পোরিন, ঠিক আছে। These drugs may affect clarithromycin, itraconazole, these drugs may affect the action of রেপাগ্লিনাইড via modulating its metabolism, ঠিক আছে। আর in case of ন্যাটেগ্লিনাইড few drugs decreases the effect of these drugs, like যে সমস্ত ড্রাগরা গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন ব্লাডে বাড়াতে পারে, লাইক গ্লুকোকর্টিকয়েড, সিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগস, অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস, থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স, ঠিক আছে, অ্যান্ড রিফামাইসিন মানে রিফাম্পিসিন যেটা হচ্ছে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ, এগুলো বাড়িয়ে দিতে পারে, ঠিক আছে। এই গেল রেপাগ্লিনাইড অ্যান্ড মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট যেটা হয় দ্যাট ইজ দ্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া ইজ দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট, ঠিক আছে। নেক্সট ড্রাগ দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ অ্যান্ড ইট ইজ দ্য মোস্ট প্রেফার্ড ড্রাগ, অনেক দিন ধরে আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনে মোস্ট প্রেফার্ড ড্রাগ ইন কেস অফ টাইপ 2 ডায়াবেটিস if it is not otherwise contraindicated, that is the Biguanide group of drugs, specifically Metformin, it is the drug, ঠিক আছে। একদম শুরুতেই রিকমেন্ডেশনের শুরুতেই মেটফরমিন দিয়েই স্টার্ট হয়, ঠিক আছে, মেটফরমিন। এবার আগে বাইগুয়ানাইডস গ্রুপে আরো কিছু ড্রাগ ছিল লাইক ফেনফরমিন অ্যান্ড বিউফরমিন, but these are discontinued in the 1970s because of its side effect কি lactic acidosis, and why lactic acidosis will occur সেটা আমি বলছি। এর মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা একটুখানি অন্যরকম এগুলোর থেকে। মেইনলি মেকানিজম অফ অ্যাকশন হচ্ছে রিডিউসেস দ্য মোস্ট কমন যেটা হয় দ্যাট ইট রিডিউসেস দ্য হেপাটিক গ্লুকোজ প্রোডাকশন, hepatic glucose production, it reduces the hepatic glucose production, reduces the hepatic glucose production। আর কি করে, it
modifies by it has some effect on the mitochondrial respiration in the hepatocyte. Mitochondrial respiration. And there is a change in the concentration of ATP and AMP. ATP AMP concentration is changed, and there is an increase in the activity of AMP dependent protein kinase. Increase in the activity of AMP dependent protein kinase. ঠিক আছে, আলটিমেটলি কি কি হয়, একটা তো হেপাটিক গ্লুকোজ প্রোডাকশন, এটা আলটিমেট এফেক্ট। এবার হচ্ছে যদি দেখা যায় হোয়াট আর দ্য এফেক্টস, দিস এফেক্টস আর hepatic increases the activity of the or increases hepatic fatty acid oxidation. Increases hepatocyte glucose uptake. And its hepatocyte glucose metabolism via non-oxidation pathway or non-oxidative pathway. Non-oxidative hepatocyte glucose metabolism will increase, and there is a decrease in the hepatic gluconeogenesis and hepatic lipogenesis. এই দুটো কমে যাবে। এবার হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস কোত্থেকে হচ্ছে, ল্যাকটেট অ্যান্ড অ্যালানিন থেকে, মেইনলি ল্যাকটেট অ্যান্ড অ্যালানিন থেকে যে হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস হচ্ছে, দ্যাট উইল বি রিডিউসড। হেপাটিক গ্লুকোনি অ্যান্ড হেপাটিক লাইপোজেনেসিস উইল অলসো বি রিডিউসড। ঠিক আছে, আর কি হয়, ইট অলসো ইনহিবিট দ্য গ্লাইসেরল ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম, ইট অলসো ইনহিবিট দ্য গ্লিসেরল ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম অলসো। ঠিক আছে, আরেকটা যেটা করে, এই গ্লিসেরল ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম as it is inhibited due to effect of metformin or biguanides, changes the redox potential, reduction oxidation potential of the cells or hepatocytes. ঠিক আছে, reduction oxidation potential। আর এরপরে এর কিছু এফেক্ট থাকে, that is the negative lipid balance in the hepatocytes, blunts the effect of glucagon. Glucagon কি, that increases the blood glucose concentration, তার এফেক্টটা ব্লান্টেড হবে, and reduces the hepatic gluconeogenesis via inhibition of lactate and alanine mediated new glucose formation. It do not improve the insulin sensitivity of the muscles and other cells. Muscles in a hepatocyte glucose uptake বাড়ায়, but not in the skeletal muscles. Skeletal muscles এ কিন্তু এর ইয়েটা বাড়ায় না, but it facilitates the effect of insulin on the hepatocytes. Facilitates the effect of insulin on the hepatocytes. তাহলে কি হয়, ফ্যাসিলিটেট করলে তাহলে সেখানে ডোজ রেসপন্স রিলেশনশিপ of hepatic glucose production and insulin dose সেটা ইমপ্রুভ হয়। ঠিক আছে, facilitates the effect of insulin on the hepatocytes, that is not via the direct mechanism, indirect mechanism হয়। This is the effect of insulin, এই biguanides or metformin, and how it acts. It mainly inhibits the hepatic glucose production, hepatic gluconeogenesis, hepatic glucose uptake বাড়িয়ে দেবে, hepatic fatty acid অক্সিডেশন ইনক্রিজ করবে, হেপাটিক লাইপোজেনেসিস কমাবে। সেই জন্য এটা ফ্যাটি লিভার ডিজিজেও কিন্তু অফ লেভেল ইউজ করা হয়, অ্যাজ ইট
ইনহিবিট দ্য হেপাটিক লাইপোজেনেসিস। ঠিক আছে, এই গেল হেপাটিক। এবার এর বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 70 to 80%। ঠিক আছে, কত ম্যাক্সিমাম ডোজিং পার ডে 2550 মিলিগ্রাম, 2550 মিলিগ্রাম পার ডে ম্যাক্সিমাম যদি ইমিডিয়েট রিলিজ ফর্মুলেশনে ইউজ করা হয়, অ্যান্ড ইন কেস অফ সাস্টেইনড রিলিজ ফর্মুলেশন there is 2 gram per day or 2000 milligram per day that is used. 70 to 80% bioavailability, food does not affect its bioavailability, ফুডের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। Cmax বলছি, Tmax, time to reach maximum plasma concentration after the oral administration is approximately 2 hours and T half is around approximately ধরে নে 5 hours, but sustained release preparation can be used once daily. ঠিক আছে, sustained release formulation can be used once daily and it is uptaken in the hepatocyte, এটা কোনো মেটাবলিজম হয় না। ঠিক আছে, it is uptaken in the hepatocytes via the organic cation transporter 1 renal excretion, সেজন্য এখান দিয়ে যে রেনাল টিবিউলার সেলস যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে আপটেক হয় OCT2 or organic cation transporter 2, and renal tubular cells থেকে যে excretion হবে that is mediated via the MET1 and 2. MET means multi-drug and toxin exclusion protein 1 and 2. MET1 to the renal tubular excretion. ঠিক আছে, renal tubular cell থেকে যে excreted হবে that is mediated via the MET1 and 2. ঠিক আছে, it has no hepatic metabolism, renal excretion, so it should not be used in the renal failure patient. It is used in the type 2 diabetes mellitus patient. ঠিক আছে, along with insulin it can be used because it improves the dose response relationship of the insulin in the hepatocytes. It has no effect on the skeletal muscle apart from the hepatocytes. ঠিক আছে, hepatic, তাহলে this is the action এটা। এরপর হচ্ছে what are the it is sometimes used in the treatment of the polycystic ovarian syndrome to regularize the menstruation and increase the ovulation also. ঠিক আছে, and it also reduces polycystic ovarian syndrome, যেটা হয় যে androgen production increase থাকে and there is hirsutism, that is the facial hair growth in case of female individuals, that is also reduced via the use of metformin in case of polycystic ovarian syndrome. তাহলে that is off label use. Hepatic lipogenesis reduce করে, সাথে hepatic steatosis is it can be also used. ঠিক আছে, the side effects খুব mainly GI side effects. What are the GI side effects? Like এটা হয় nausea, diarrhea, abdominal cramp, bloating, indigestion, these are the most common side effects, but sustained release preparation এর ক্ষেত্রে these side effects will be minimized, and যদি ডোজিং লো থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে আপ টাইট্রেট করা যায় তাহলে কিন্তু সাইড এফেক্ট মে বি মিনিমালাইজড। ঠিক আছে, সাইড এফেক্টটা অনেকটা কম হবে। আর যেটা কোথায় কোথায় আমরা ইউজ করতে পারবো না, এবার ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস কেন হয়? as it increases the hepatic glucose uptake and non-oxidative pathway the glucose metabolism will be increased, so there is a increased formation of the lactic acidosis, যেটা এর আগে ফেনফরমিন এন্ড ভিউফরমিনের ক্ষেত্রে দেখা যেত, বাট মেটফরমিনে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হয় না। ঠিক আছে, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস যে সাইড এফেক্ট সেটা হয় না। এন্ড ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস সাইড এফেক্ট কখন বাড়তে পারে? লাইক সেপসিস, হার্ট ফেলিওর, মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন, দিস আর দ্য prerequisite for developing lactic acidosis in patients. ঠিক আছে, যাদের ক্ষেত্রে Biguanides ইউজ করা হচ্ছে। এর কোথায় কোথায় ইউজ করা যাবে না? সিভিয়ার হেপাটিক ফেলিওর, renal creatinine clearance less than 30 ml per minute per meter square of the BSA, 1.73 meter square per BSA body surface area, severe cardiac failure or heart failure এর ক্ষেত্রে, severe liver disease and severe pulmonary disease and alcoholism, these are the contraindication for using Biguanides or metformin only. ঠিক আছে, এরপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে থায়াজোলিডিনেডিয়ন। এগুলো কি করে? শর্টে যদি বলা যায় সেটা PPAR গামা অ্যাগনিস্ট, PPAR গামা।
Thiazolidinedione comprises, this group comprises two drugs, only one in used today, other is used not used today because of their side effects or adverse effects. ঠিক আছে, these are the pioglitazone and rosiglitazone. Pioglitazone is in use now, rosiglitazone is not used today. ঠিক আছে, pioglitazone and rosiglitazone, these are called the PPAR gamma, PPAR gamma agonist. PPAR gamma agonist. PPAR means paroxysm proliferator and activated receptor. This is a nuclear receptor. It has some internal ligand. What are the internal ligand? Oxidized linoleic acid, oxidized arachidonic acid, and some prostaglandin metabolites like 15D PGJ2. Prostaglandin metabolite. These are the endogenous ligand for the PPAR gamma. What is the effect of PPAR gamma or paroxysm proliferator activated receptor? After its binding to its ligand, it formation of dimer, heterodimer with retinoic acid receptor. Retinoic acid receptor এর সাথে retinoid X receptor. Formation of the dimer and goes to nucleus and alters the nuclear receptor এর কাজ কি? Ultimately translation বা transcription induce or inhibit করে. Ultimately it leads to PPAR gamma activation, leads to adipocyte differentiation. Adipocyte differentiation. And adipocyte differentiation will leads to তাহলে কি হবে, extra adipocyte যে fatty acids that moves towards the adipocytes, তাহলে extra adipocytes fatty acid pools will go to adipocytes. ঠিক আছে, fatty acid তাহলে কমে যাবে, তাহলে একটা গেল। আর কি হবে, it increases the insulin sensitivity of the skeletal muscle and hepatocytes and adipocytes, increases the insulin sensitivity of hepatocyte, adipocyte and skeletal muscle. Increases approximately কতটা বাড়াবে, 30 to 50% insulin mediated glucose uptake, that is called the insulin sensitivity. Increases the insulin sensitivity of the hepatocytes, adipocytes and skeletal muscle. Skeletal muscle is the major glucose disposal sites, তাহলে সেখানে insulin sensitivity অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। ঠিক আছে, and hepatic glucose production is also reduced. Hepatic glucose production is also reduced. তার মানে increases the insulin sensitivity of the hepatocyte, hepatocytes and skeletal muscle, reducing the hepatic glucose production or hepatic glucose output or liver থেকে যে glucose output সেটা that will be reduced, and there is an increase in the adipocytes differentiation. So there is a favorable effect. We can expect a favorable effect on the lipid profile of blood or individual. ঠিক আছে, তাহলে এখানে এবার পায়োগ্লিটাজোনের ক্ষেত্রে যেটা ফেভারেবল এফেক্ট দেখা যায় সেটা হচ্ছে ইনক্রিজ ইন দ্য HDL কনসেন্ট্রেশন and reduces the TG concentration. এটা পায়োগ্লিটাজোনের ক্ষেত্রে ফেভারেবল এফেক্ট। রসিগ্লিটাজোনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে that will increase the LDL concentration in our blood. Here once daily administration, pioglitazone is administered 15 mg once a day to maximum 45 mg per day, and rosiglitazone is 4 mg to 8 mg per day and once daily administration. And rosiglitazone এরপর হচ্ছে adverse effect. Adverse effect কি হবে,
Most common যেটা হয় that is the weight gain, because as it increases the adipocyte differentiation and increases the or shift the fatty acid pool from the extra adipocyte tissue to adipocytes, there is an increase in the subcutaneous fat depot and visceral fat depot. Visceral fat depot and subcutaneous fat কিছুটা বেড়ে যায়, so there is a increase in the weight gain হবে, আর there is a edema, chances of edema বেড়ে যায়। আর এই ইডিমাটা যদি অনেক দিন ধরে চলে, prolong যদি administration হয়, there is a chances of developing heart failure, তাহলে ইনিশিয়াল মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাকশন বা তার রিল্যাক্সেশন বা অন্য কোনো কিছুর উপর কন্ট্রাক্টিলিটির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। হাইপারভলিমিয়া, ইডিমা থেকে হাইপারভলিমিয়া, দ্যাট উইল লিডস টু হার্ট ফেলিওর, ঠিক আছে, পরবর্তীকালে হতে পারে। আর অ্যাজ ইডিমা যদি ডেভেলপ করে তাহলে আরেকটা যেটা হয়, দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য হেমাটোক্রিট ভ্যালুস, দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ চান্সেস অফ ফ্র্যাকচার ইন পেশেন্টস মেল অ্যান্ড ফিমেল বোথ, ঠিক আছে, ফ্র্যাকচারের চান্সটা অনেকটা বেড়ে যায়। আর কি হয়, আর এটা হচ্ছে পজিটিভ এফেক্ট। পজিটিভ এফেক্ট কি, যে ইন পেশেন্টস উইথ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট পেশেন্ট যারা রয়েছে, নন ডায়াবেটিক ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে and they have faced some ischemic stroke or transient ischemic attack, তাদের ক্ষেত্রে যদি পায়োগ্লুটাজোন ব্যবহার করা হয় তাহলে সাবসিকুয়েন্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, স্ট্রোক অ্যান্ড ডায়াবেটিস ডেভেলপমেন্টের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। সাবসিকুয়েন্ট স্ট্রোক মানে এটা ফেভারেবল এফেক্ট, ঠিক আছে। ইট রিডিউসেস, অনেক ছোট করে যদি বলা হয়, ইট রিডিউসেস দ্য রিস্ক অফ ডেভেলপিং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, স্ট্রোক অ্যান্ড ডায়াবেটিস, যদি এটা ডায়াবেটিসের আগে ইউজ করা যায়, মানে প্রি ডায়াবেটিক স্টেজ, যাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স রয়েছে। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কাদের ক্ষেত্রে থাকে, যেমন ধর পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত এফেক্টগুলো দেখা যায়, পজিটিভ এফেক্ট, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইট উইল রিডিউসেস অলসো হেপাটিক ট্রান্সঅ্যামাইনেজ লেভেল, হেপাটিক ট্রান্সঅ্যামাইনেজ লেভেলটা এটা কিছুটা রিডিউস করে, তাহলে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজে হেপাটিক ইনফ্লামেশনটা কিছুটা হলেও কমায়, ঠিক আছে। This is the PPAR gamma agonist. Next drug, that is the, বলতে পারি দুটো একসাথে আসবে, DPP4 inhibitor and GLP-1 analogs। দুটো GLP-1 analog মানে glucagon like peptide analog, from where it develops বা from where it comes, it comes from pre-pro-glucagon, that is depending on কোথায় রয়েছে, যেমন ইন্টেস্টিনাল আলফা সেলে রয়েছে না ইন্টেস্টিনাল বলছি প্যানক্রিয়াটিক আলফা সেল, না ইন্টেস্টিনাল এল সেল, না সলিটারি ট্র্যাক নিউক্লিয়াস রয়েছে, তার উপর ডিপেন্ড করে এটার ক্লিভ হয়, ঠিক আছে। কি কি থাকে যদি দেখা যায়, পরপর এরকম থাকে, জিআরপিপি, তারপরে থাকে গ্লুকাগন, IP1, দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার। এবার এটা দু রকম ভাগে ভাগ হয়, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে IP1 যদি রিমুভ হয়ে যায় তাহলে সেটা হয় হচ্ছে আলফা সেলে, প্যানক্রিয়াটিক আলফা সেলস, তার মানে সেখানে কি কি তৈরি হয়, জিআরপিপি, তার সাথে থাকবে গ্লুকাগন, IP1 বেরিয়ে গেছে, আর এটা থাকবে GLP-1, এটা হচ্ছে এইভাবে গ্লুকাগন ইজ প্রডিউসড, ঠিক আছে। অ্যান্ড জিআরপিপি মিনস গ্লিসেন্টিন রিলেটেড প্যানক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড। আর এটা যদি দেখা যায় যে intestinal L cells and solitary tract nucleus in the brain,
তাহলে এখানে IP2 হচ্ছে এক্সক্রিটেড হয়ে যায়, বেরিয়ে যায়। তাহলে সেখানে কি কি হয়? GLP-1 and GLP-2. তাহলে intestinal cells এ GLP-1 is produced and GLP-1 is degraded by the DPP-4. DPP-4 is an enzyme that is a serine protease enzyme. DPP-4 means dipeptidyl peptidase. ঠিক আছে? And it cleaves the two amino acids from the end terminal end. তাহলে dipeptide সেজন্য 2 dipeptidyl peptidase দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ক্লিভ করবে কোন দিক থেকে? এন্ড টার্মিনাস থেকে। অ্যান্ড সেকেন্ড পজিশনে প্রেফারেবল অ্যামাইনো অ্যাসিড ইজ প্রোলিন অর অ্যালানিন ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ দ্য প্রোডাকশন অফ দি GLP-1। এখন এখানে টু টাইপস অফ ড্রাগস আর ইউজড, যেগুলোকে বলা হয় ইনক্রেটিনস। সেগুলো কি? একটা GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট ড্রাগ অ্যান্ড আরেকটাকে বলা হয় DPP-4 ইনহিবিটর ড্রাগস। GLP-1 receptor agonistic drugs and DPP-4 inhibitor drugs. তাহলে DPP-4 inhibitor কি করবে? Increases the plasma half life বলতে পারিস or plasma concentration of the GLP-1 analogs that is produced in the intestinal cell and STN মানে solitary tract nucleus in the brain. ঠিক আছে? এবার what are the effect of the GLP-1 analogs or incretins and DPP-4 inhibitor? It increases the insulin secretion because it has receptor, GLP-1 receptor কোথায় থাকে? That is in the pancreatic beta cell. GLP-1 receptor থাকে, that is an G protein coupled receptor act via the cyclic AMP PKA pathway, also acts via the secondary যে মেসেঞ্জার গুলো তৈরি হয় তার মধ্যে আর কি কি রয়েছে? যেমন PKC প্রোটিন কাইনেজ C পাথওয়ে রয়েছে, PI3K মানে ফসফাডিটিল ইনোসিটল 3 কাইনেজ পাথওয়ে রয়েছে and beta arrestin pathway. These are the pathway are activated upon activation of the GLP-1 receptors in the beta cells of the pancreas. ঠিক আছে? তাহলে এটা কি কিভাবে কাজ করে? এক হচ্ছে increases the insulin secretion, reduces the glucagon secretion. ঠিক আছে? It normalizes or বলতে পারিস towards normalization of the insulin secretion in the fasting state and postprandial state and controls the fasting blood glucose and postprandial blood glucose, reduces gastric motility and reduces food intake because it fills the satiety center ke fill kore, so it reduces the food intake and it reduces the gastric motility. সো এই যে গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি যেহেতু রিডিউসড হয়, সো এই দুটোর ক্ষেত্রে ড্রাগের ক্ষেত্রে একটা মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে যেটা নজিয়া, ভমিটিং, যেটা GLP-1 RA অ্যান্ড DPP-4 ইনহিবিটর দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যায়। দ্যাট ইজ মোর কমন ইন GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট ড্রাগস। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ রিডিউসেস দ্য গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি। ঠিক আছে? এবার what are the GLP-1 analog drugs? GLP-1 receptor agonistic drugs, that is exenatide, যে নামগুলো পাবি, liraglutide, সবই হচ্ছে GLP-1 receptor agonist, liraglutide, dulaglutide, lixisenatide and semaglutide. These are এবার এগুলো নিয়ে ডিটেইলস আর গেলাম না, এগুলো টু সাম এক্সটেন্ট। এবার এদের মধ্যে যেগুলো important, exenatide can be administered daily or weekly once. Exenatide এর পর বল liraglutide can be administered once daily because it has a t-half of approximately 11 to 13 hours. ঠিক আছে? dulaglutide has a half life of 5 days, so it can be administered once every week, and semaglutide can also be used once weekly as it has a half life of t-half of 7 days. এবার এর মধ্যে liraglutide and semaglutide can be used in the weight reduction protocol,
কেন ওয়েট রিডাকশন প্রোটোকলে ইউজ করা যাবে যদি নন ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হয়, এগুলো এর আগের দিন একটা বলেছিলাম যে জিআইপি বলা হয়, জিআইপি, দ্যাট ইজ মিনস গ্লুকোজ ডিপেন্ডেন্ট ইনসুলিনোট্রপিক পেপটাইড, মানে it sulfonylurea or like Meglitinides, it directly do not increase the insulin secretion. Plasma glucose concentration is also an important factor for their action of insulinotropic action by insulin increase in the insulin secretion action. সেটার জন্য plasma glucose concentration is required, মানে ঠিকঠাক জায়গায় না থাকলে ইনসুলিন সিক্রেশন হবে না। So it can be reduced, it can be used in the weight reduction as a weight reducing drugs, যেমন semaglutide and liraglutide ইউজ করা যায়। এবার হচ্ছে these drugs, এর মধ্যে liraglutide and semaglutide, liraglutide, একটা liraglutide and dulaglutide কি করে, যেমন exenatide and lixisenatide, exenatide and lixisenatide do not increase the adverse cardiovascular effect, কার্ডিওভাস্কুলার এফেক্টের অ্যাডভার্সিটি বাড়াবে না, ঠিক আছে। এবার সেখানে লিরাগ্লুটাইড অ্যান্ড ডুলাগ্লুটাইডে যেটা রয়েছে, ইট রিডিউসেস সিগনিফিক্যান্টলি রিডিউসড দ্য রিস্ক অফ ডেথ ফ্রম দ্য cardiovascular disease, myocardial infarction and stroke. The liraglutide and dulaglutide reduces the risk of death, মানে এটাকে বলা হয় কম্পোজিট এন্ড পয়েন্ট, একটা কম্পোজিট এন্ড পয়েন্ট ছিল তার মধ্যে, রিডিউস দ্য রিস্ক অফ ডেথ ফ্রম দ্য কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন অ্যান্ড স্ট্রোক। এবার সেমাগ্লুটাইডের একটা প্রিপারেশন, যেটা অল্টারনেটিভ প্রিপারেশন, দ্যাট ক্যান বি ইউজড ভায়া দ্য ওরাল রুট। বাকি সব কিন্তু এই যতগুলো নাম বললাম এক্সেনাটাইড, এক্সেপ্ট সেমাগ্লুটাইডের মডিফাইড ভার্সন ছাড়া বাকি সব কিন্তু ইনজেক্টেবল ড্রাগস, সব কিন্তু সাবকিউটেনিয়াসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, ঠিক আছে। এবার সাইড এফেক্ট মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে নজিয়া অ্যান্ড দ্য ভমিটিং ইজ দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট অফ দিস গ্রুপ অফ ড্রাগস, অ্যাজ ইট রিডিউসেস দ্য গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি। তাহলে গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি যদি রিডিউস করে তাহলে কোন জায়গায় ইউজ করা যাবে না, বা কোন কোন ড্রাগের সাথে ইউজ করা যাবে না, এনি টাইপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক দ্যাট রিকোয়ার্স র্যাপিড অ্যাবজর্পশন, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ ড্রাগ, তাদের ফার্মাকাইনেটিক প্রোফাইলটা কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, অ্যাবজর্পশনটা হ্যাম্পার হয় বলে, বিকজ ইট রিডিউসেস দ্য গ্যাস্ট্রিক এমটিং। And liraglutide and semaglutide এর ক্ষেত্রে প্রবলেম কোথায়? liraglutide, it increases the chances of the gallbladder disease. liraglutide and semaglutide increases the chances of the gallbladder disease. Exenatide and lixisenatide cannot be used in the renal failure patient because it depends for its excretion on kidney, মানে renal excretion, renal metabolism excretionটা হয়, সেজন্য it cannot be used in the patient with the renal failure. Exenatide and lixisenatide and semaglutide and liraglutide increases the chances of the gallbladder disease. It also should not be used in the pancreatitis patient. Pancreatitis patient একদম কিন্তু ইউজ করা যাবে না। And আরেকটা কথায়, GLP-1 receptors, GLP-1 receptors also expressed in the thyroid C cell, থাইরয়েডের যে C cell রয়েছে সেখানে expressed হয়। So it cannot be used, receptor agonistic drug, so it cannot be used in patient with the medullary carcinoma thyroid, ঠিক আছে, থাইরয়েড সি সেলস এক্সপ্রেস করে, সেজন্য মেডালারি কার্সিনোমা থাইরয়েডে ইউজ করা যায় না। এরপরে যে DPP-4 ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগ, সেম এখান থেকে বসলো, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ DPP? দ্যাট ইজ দ্য সেরিন প্রোটিয়েস, এন টার্মিনাস থেকে দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড ডাইপেপটাইডিল পেপটাইডেজ, তাহলে দুটো করে অ্যামাইনো অ্যাসিড কেটে নেবে, ক্লিভ করবে। And second পজিশনে প্রেফারেবল অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে প্রোলিন অ্যান্ড অ্যালানিন। তাহলে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট DPP-4 ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগস? saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin, linagliptin, allogliptin, these are the approved drugs, ঠিক আছে। এর মধ্যে sitagliptin, allogliptin and linagliptin, that is the reversible drugs, তাহলে রিভার্সিবলি বাইন্ড করে উইথ GLP-1 এর সাথে, ঠিক আছে, যে বিকজ ইট ক্লিভস দ্য GLP-1, মানে গ্লুকাগন লাইক পেপটাইডকে ক্লিভ করে, দিয়ে ইনঅ্যাক্টিভেট করে। and vildagliptin and saxagliptin, that is bound to GLP-1 via the covalent bonding, ঠিক আছে। এবার এর মধ্যে
except linagliptin, all are the drugs are excreted via the kidney because these are not protein bound drugs. Except linagliptin, all are not bound to protein and they are excreted via the kidney. So these drugs is not preferred in the renal failure patient. মানে renal failure যত বাড়তে থাকবে তত ড্রাগের ডোজ কমতে থাকবে। Except linagliptin because it is highly bound with plasma protein and metabolized in the liver. ঠিক আছে, যেভাবে প্রোটিন ডিগ্রেডেশন হয় সেইভাবে লিভারে এটা মেটাবলাইজড হয়। সো it can be linagliptin can be used in the patient diabetes patient with nephropathy যেখানে রেনাল জিএফআরটা অনেক কমে গেছে, ঠিক আছে, ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স অনেক কমে গেছে, সেখানে ইউজ করা যায়। and saxagliptin is metabolized in the liver also but its metabolite is excreted via the urine or kidney function. So it saxagliptin এ তাহলে এটা কি থাকবে, এটা metabolized by the CYP3A4 enzyme. So drugs that induce or inhibit the activity of the CYP3A4 or hepatic microsomal enzyme, তাহলে there is a potential chances of drug interaction, potential drug interaction এর chances কিন্তু রয়ে যাবে, ঠিক আছে। and DPP4 inhibitor can be administered once daily except vildagliptin that is used twice daily administration. vildagliptin এ twice daily, বাকি সব কিন্তু once daily administration করা হয়, ঠিক আছে। আর এটার অ্যাকশন কি, মেইনলি অ্যাকশন কি হবে, it increases the plasma concentration of the GLP-1 মানে গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড কনসেন্ট্রেশনটা অনেকটা বাড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে। দিস ইজ গেল অ্যাডভার্স এফেক্ট প্রোফাইল almost similar but less extensive to GLP-1 RA like nausea, vomiting, delayed gastric emptying, ধরনের reduced food intake হবে। আর যেখানে হয় pancreatitis should not be used, pancreatitis patient, medullary carcinoma, thyroid সেখানে ইউজ করা উচিত নয়, ঠিক আছে। these are the common side effects and sometimes এই গ্রুপ অফ ড্রাগ মানে DPP4 inhibitor group of the drug sometimes increases the joint pain severely, মাঝে মাঝে কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সিভিয়ার জয়েন্ট পেন বাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে। নেক্সট গ্রুপ অফ ড্রাগ যেটা ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ দ্য SGLT2 inhibitor group of drugs. SGLT2 inhibitor group of the drugs. SGLT2 inhibitor means sodium glucose cotransporter 2 type 2 inhibitor group of the drugs. What are the drugs? দেখি লাস্টে ফ্লজিন আছে, FLOZIN, ফ্লোরিজিন থেকে পাওয়া গেছে বলে ফ্লোরিজিন দিয়ে প্রথমে এটা দেখা গেছিল বলে এটা লাস্টে ফ্লজিন আছে। ক্যানাগ্লিফ্লজিন, dapagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin, these are the drugs of SGLT2 inhibitor group of the drug. SGLT2 inhibitor, SGLT2 টা কোথায় থাকে কোথায়, that is a transporter, sodium glucose co-transporter that present in the kidney কোথায় থাকে, proximal convoluted tubule. and what is the role of SGLT2, কিডনি রেনাল থ্রেশহোল্ড কতটা গ্লুকোজ এলিমিনেশনের, কত প্লাজমা গ্লুকোজ কতর উপরে গেলে কিডনি ইউরিনে গ্লুকোজ পাওয়া যাওয়ার কথা 180, আপনারা 180 to 200 মিলিগ্রাম পার ডিএম, তাই তো 180 to 200 মিলিগ্রাম পার ডিএম। তার মানে এই এত পর্যন্ত এরা খুব ভালো কাজ করে। মোর এই যে টোটাল যে তার নিচে যে গ্লুকোজ যদি থাকে তাহলে সেই যে গ্লোমেরুলার দিয়ে যে ফিল্ট্রেশন হয়, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনের পরে reabsorption of the glucose occurs via the SGLT2. Approximately 80 to 90% of the reclamation of glucose occurs via the SGLT2 in the proximal convoluted tubule. And so এখানে কি হয়, আর বাকি যে 10 to 20% থাকে যেটা হচ্ছে SGLT1 দিয়ে হয় and that present later in the nephrons, ঠিক আছে, latter part of the nephrons. SGLT2 inhibitor যেটা করে that inhibits the reclamation of the glucose in the proximal convoluted tubule in the kidney যে 80 to 90% গ্লুকোজ রিক্লামেশন যেটা ছিল সেটা বন্ধ করে দেয়। দিয়ে যে রেনাল থ্রেশহোল্ড ছিল গ্লুকোজ এলিমিনেশনের 180 or 200 মিলিগ্রাম পার ডিএ, দ্যাট রিডিউসড আপ টু 50 মিলিগ্রাম পার ডিএল। এই যে রেনাল থ্রেশহোল্ডটা এতটাই কমে যায়, 50 এর উপরে গেলেই বার করতে লাগবে, মানে সেই লেভেলে গেছে, ঠিক আছে। রেনাল থ্রেশহোল্ড অফ দি গ্লুকোজ এলিমিনেশন ইজ রিডিউসড from 180 milligram per DL to 50 milligram per DL, ঠিক আছে। তাহলে it increases the glucose elimination via urine, তাই তো।
এটাই হচ্ছে এই SGLT2 ইনহিবিটরের যে মেকানিজম অফ অ্যাকশন। নেক্সট এটা যে হচ্ছে এফেক্ট, অ্যাডেড এফেক্ট, ঠিক আছে, হার্ট ফেলিওরেও তোরা এটা এর মধ্যে পড়েছিস। ইট রিডিউসেস কি করে, এই ক্যানাগ্লিফ্লজিন অ্যান্ড এমপ্লাগ্লিফ্লজিন রিডিউসেস দ্য কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টস, স্পেসিফাইড কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টস ইন পেশেন্ট উইথ দ্য টাইপ 2 ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর যে সমস্ত পেশেন্টদের রয়েছে, অল এস্টাবলিশ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। ড্যাপাগ্লিফ্লজিনে যেটা হয়, ড্যাপাগ্লিফ্লজিন রিডিউসেস দ্য রিস্ক অফ হসপিটালাইজেশন ইন কেস অফ হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট। এটা হচ্ছে সবকটা SGLT2 ইনহিবিটরই করে, ঠিক আছে, যে রিডিউসেস দ্য রিস্ক অফ হসপিটালাইজেশন ইন কেস অফ হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট। বাট ড্যাপাগ্লিফ্লজিনে এক্সট্রা যেটা, সেটা হচ্ছে ইট রিডিউসেস দ্য কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ ইন পেশেন্ট উইথ হার্ট ফেলিওর উইথ রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন। সেটা ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরও কমায়, আবার নন ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরও কমায়। সেই জন্য ইট ইজ ইউজড অ্যাজ এ ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলিওর। যে হার্ট ফেলিওর যদি ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগসগুলো পড়িস, তাদের মধ্যে একটা আছে SGLT2 inhibitor group of drugs, specifically dapagliflozin, because it reduces the risk of hospitalization in the heart failure patient, and it also reduces the cardiovascular death, risk of cardiovascular death in diabetic and non-diabetic patient with heart failure with reduced ejection fraction. তো একটু কমপ্লিকেটেড লাগছে, পড়তে হবে, তবে রিস্ক অফ হসপিটালাইজেশন ইন দ্য হার্ট ফেলিওর বললে অনেকটা। অ্যান্ড ক্যানাগ্লিফ্লজিন যেটা করে, রিডিউসেস দ্য রিস্ক অফ হসপিটালাইজেশন ইন হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট উইথ ডায়াবেটিস অ্যান্ড তার সাথে যদি নেফ্রোপ্যাথি থাকে। SGLT2 ইনহিবিটরের আরেকটা বড় রোল কোথায়, ইট হল্টস দ্য প্রোগ্রেশন অফ দি কিডনি ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডায়াবেটিস। মানে ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজকে যেখানে আছে সেখানে হল্ট করে, সেখানে এরপরে আর ডিজিজটাকে বাড়তে দেয় না, ডিজিজ প্রোগ্রেশনকে হল্ট করে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য মেন অফ দি মানে বেনিফিট অফ দি SGLT2 ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগস। সেই জন্য এখন এটা আলোচনা এতটাই ওপরে, ঠিক আছে, SGLT2 ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগস। এবার এত যদি গ্লুকোজ ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যায়, হোয়াট মে বি দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট? মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন অ্যান্ড জেনিটাল মাইকোটিক ইনফেকশন। সেই জন্য যে সমস্ত পেশেন্টকে SGLT2 ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগস দেওয়া হয়, তাদের ক্ষেত্রে জেনিটাল হাইজিন মেনটেন করতে স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া হয়, অ্যান্ড হাউ টু মেনটেন ইট সেটাও বলে দেওয়া হয়, অ্যান্ড ইট ইজ ম্যান্ডেটরি, ঠিক আছে। জেনিটাল হাইজিন শুড বি মেনটেন when you prescribe SGLT2 inhibitor group of drugs in any patient, because it increases the urinary glucose elimination, ঠিক আছে। এটা এরপরে যে ড্রাগগুলো আছে, আরেকটা ড্রাগ গ্রুপ অফ ড্রাগ বলে দিই, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য আলফা গ্লুকোসাইডেস ইনহিবিটর গ্রুপ অফ দ্য ড্রাগস। কি কি রয়েছে আলফা গ্লুকোসাইডেস ইনহিবিটর গ্রুপ অফ দ্য ড্রাগস? অ্যাকারবোজ, মিগলিটিলল অ্যান্ড ভোগলিবোজ। অ্যাকারবোজ, মিগলিটিলল অ্যান্ড ভোগলিবোজ। তাহলে এটা কি করে? আলফা গ্লুকোসাইডেস এনজাইম ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইন্টেস্টিনাল ব্রাস বর্ডার, ইট ইজ ইনহিবিটেড অ্যান্ড reduces the absorption of the disaccharide, starch, dextrin is reduced, ঠিক আছে। তাহলে there is absorptionটা, গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশনটা টোটালটাই কমে যায়। But acarbose is not systemically absorbed at all, but miglitidol is absorbed systemically and excreted via the renal route. So these drugs, specifically miglitidol, should not be used in patients with the renal failure because it cannot be excreted via kidney as the patient having renal failure. The most common side effect কি হতে পারে? Most common side effect যেগুলো হয়, যে malabsorption syndrome, malabsorption কি হয়? malabsorption হলে, যে গ্লুকোজ malabsorption হলে কি হয়? malabsorption, flatulence, diarrhea, abdominal bloating, these are the most common side effects, ঠিক আছে, of the A. এছাড়া আর কি কি হতে পারে? There is a chances of developing hypoglycemia, very less, hypersensitivity reaction and transient elevation of the hepatic transaminase. এগুলো, these are the most common side effect of this group of drugs, acarbose, miglitidol and voglibose. And other যে ড্রাগ গুলো রয়েছে তার মধ্যে আরেকটা ইনজেক্টেবল ড্রাগ GLP-1 RA, ইনসুলিন ছাড়া, GLP-1 receptor agonist and insulin ছাড়া যে ড্রাগটা রয়েছে, that is the pramlintide. Pramlintide কোথা থেকে বের হয়? Pramlintide বিটা সেল থেকে সিক্রেটেড হয়, ঠিক আছে। Pramlintide এটা কি করে? It reduces the gastric motility, reduces the glucagon secretion and fosters a filling of satiety, মানে satiety সেন্টারটাকে ফিল আপ করে দেয়, and reduces the gastric motility. তার মানে এই যে যেগুলো গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি রিডিউস করবে, তাহলে সেখানে একটা
গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস হতে পারে, অ্যান্ড সেখানে চান্সেস অফ যে অ্যাডভার্স এফেক্ট সেগুলো নজিয়া, ভমিটিং, এইগুলো হচ্ছে মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট অফ দিস গ্রুপ অফ ড্রাগস। It is injected in the subcutaneous route. In case of type 1 diabetes, কখন অ্যাডমিনিস্টার করা হয়? প্রি মিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করা হয়। In case of type 1 diabetes, it is used 15 microgram to 60 microgram per day, and in case of type 2 diabetes, it is used 60 microgram to 120 microgram per day. ঠিক আছে? And if it is used along with insulin, the prandial insulin dose should be reduced to 30 to 50%. 30 to 50% dose reduce করে নাও, তারপরে প্যারাম্পলিনটাইড দাও, তারপরে গ্লুকোজ মনিটর করে, তারপরে ঠিকঠাক করো। ঠিক আছে? অ্যান্ড যাদের ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস ইজ অলরেডি ডেভেলপ, যে সমস্ত ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আর গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস করার জন্য এটা ইউজ করা যাবে না, বিকজ ইট রিডিউসেস দ্য গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি ইন দোজ পেশেন্ট অলসো। প্যারাম্পলিনটাইড। ঠিক আছে? এছাড়া যে ড্রাগগুলো আগে ইউজ হয় শুধু নাম বলে দিলাম, বাইল অ্যাসিড binding resin, that is the cholestyramine, and bromocriptine. Bromocriptine কখন ইউজ করা? 0.8 মিলিগ্রাম টু 4.8 মিলিগ্রাম পার ডে ইউজ করা যায়। এর ইউজ করা হয় আফটার ফুড উইদিন 3 আওয়ার্স ফ্রম অ্যাওয়াকেনিং। ঘুম থেকে ওঠা 3 ঘন্টার মধ্যে আফটার ফুড ইট ইজ অ্যাডমিনিস্টার্ড। আর ব্রোমোক্রিপ্টাইন, দ্যাট ইজ এ ডোপামিন রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। It is most commonly used in the hyperprolactinemia, dopamine agonist যেহেতু hyperprolactinemia তে ইউজ করা হয়। আরেকটা it is used in the Parkinsonism, Parkinsonism এর ট্রিটমেন্টে ইউজ করা হয়। এবার এদের খুব মডেস্ট গ্লুকোজ লোয়ারিং অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, and it is thought that glucose lowering activity is maintained or produced via its activity in the brain. CNS এর সাম পার্টে কিছু অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। এর কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারিস। এই হলো মোটামুটি ড্রাগ টাইপ 2 ডায়াবেটিস অ্যান্ড টাইপ 1 ডায়াবেটিস এর ইনসুলিন। ঠিক আছে? আচ্ছা, থায়াজোলিডিনেডিয়ন যেটা হচ্ছে ইনসুলিন সেন্সিটাইজার বা ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়ায়, এটা তো ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়ায়। ক্যান ইট বি ইউজড ইন দ্য টাইপ 1 ডায়াবেটিস? না, বিকজ টাইপ 1 ডায়াবেটিসে কি টোটাল এন্ডোজেনাস ইনসুলিন ইজ লস্ট, এন্ডোজেনাস ইনসুলিন বন্ধ। তাহলে এক্সোজেনাস ইনসুলিনের সাথে কিন্তু এর কোনো রোল নেই। ঠিক আছে? মেইনলি ইউজড ইন দ্য it facilitates the activity of the endogenous insulin. ঠিক আছে? সেজন্য it cannot be used in the type 1 diabetes, it is used in the type 2 diabetes. এবার type 2 diabetes এ বলবি স্যার তখন তো ইয়ে ইউজ করা হয়, ইনসুলিন ইউজ করে, পেশেন্ট দেখতে পাবি ইনসুলিন ইউজ করা হয়, তখনও কেন থায়াজোলিডিনেডিয়ন দেওয়া হয় বা পায়োগ্লিটাজন দেওয়া হয়? কিছু তো এন্ডোজেনাস ইনসুলিন তো আছে, সেটাকে অ্যাকশন ফ্যাসিলিটেট করার জন্য।